سأفعل ذلك اليوم. So you have to pretend that you have your research questions in front of you now. يجب أن تتصوروا وتتخيلوا الآن أنه أمامك سؤال بحثي بده إجابة. And we then need to think about, can we turn our research questions into a research design, a research project? والمشكلة الآن تحويل هذا السؤال إلى ما يسمى بتصميم البحث أو تصميم مشروع البحث. So, to turn your research questions into a project, you need to think about what data, what information do you need? لكي نعالج هذه القضية يجب أن أسأل نفسي ما هي المعلومات، ما هي البيانات التي أحتاج إليها لحل هذا السؤال. You need to think about sources of information. It could be, for example, conversations with your pupils, interviews with other teachers, interviews with experts in the field. يجب أن نفكر الآن بمصادر المعلومات، من أين آتي بهذه المعلومات لتساعدنا على الحل. قد تكون وسائل كثيرة، وسائل جمع البيانات، قد تكون مناقشات مع زميلات، قد تكون استشارات لخبراء، قد تكون يعني إجراء استبانات، قد تكون بوسائل مختلفة لوسائل جمع هذه البيانات حتى تمكنني من التعامل مع هذه المشكلة. It could be through analysing pupils' work, their written work. So I would then talk about principles and methods of data collection, interview, questionnaires, observation, diaries. مبادئ جمع البيانات قد تشتمل على أسلوب المقابلة، وقد تتضمن أيضا أسلوب الاستبانة أو الملاحظة أو المذكرات. هذه من وسائل جمع البيانات. Now usually at this point, teachers are very enthusiastic. They are very ambitious. في هذه المرحلة يكون المعلمين دائما متحمسين في البداية وعندهم طموحات عالية جدا. They say to me, I'm going to do 200 questionnaires. راح يقولوا في البداية أنا بدال الاستبانة الواحد أوزع 200 استبانة. بعدين يتورطوا بالآخر. I'm going to administer tests to the whole school. وسأطبق امتحان على جميع طلاب المدرسة من الطموحات العالية. I'm going to interview all the parents. وسأقوم بمقابلة جميع الآباء والأمهات. And I say no. I say this has got to be small scale. والجواب هو لا نستطيع فعل ذلك، لا نكون مهم جدا لأن مستحيل نقدر نفذ الكلام ده، يكون متواضع الواحد في تحديد جمع البيانات والأسئلة الدراسية. Because unlike me, you are not a full-time researcher. You are teaching your classes every day. والسبب هو أنك لست باحثة متفرغة، أنت معلمة، وكم من الوقت الفراغ لديك حتى تقوم بكل هالمشاريع العالية هذه. واضح شوي. And this is where teachers can fall down. وهنا يأتي يعني فشل المشروع مع الناس. Because they think they can do too much and then they can't. لأن المدرس في البداية من شدة طموحه يفكر بأنه يستطيع العمل الكثير ولكنه في الواقع لا يستطيع ذلك. So we need to be very clear about the structure of the project. We need to think about, if we're going to collect data, how are we going to make sense of that data? How are we going to do something with it? Analyse it, make sense of it. لذلك يجب أن نكون واقعيين مع أنفسنا، أن نفهم ما هي البيانات التي في المعلومات التي تلزمنا، كيف أستفيد من هذه البيانات، كيف تكون لها معنى بالنسبة لي كباحثة. So I have a rule, which is I've been collecting sufficient data, just enough data to help you make a difference and understand. الحل يكمن في أن أجمع ما يكفيني من البيانات فقط. يعني لا أقول كثير، أجمع ما يكفيني لأداء أو تنفيذ هذا المشروع. So this is when I would stop the session and we would do another activity, and I would move the teachers on from their research questions to then designing their project. الآن نتوقف في هذه المرحلة
وأنتقل إلى خطوة ثالثة أخرى لأدرب المعلمين على كيفية تصميم هذا البحث، يعني تحكي عن خطوات البحث الإجرائي. And I usually have a big piece of paper, you can't see it very well, and it will say at the top, what is the purpose of your research? And then you should write that down. لدي ورقة زي هذا الجدول، في الزاوية العليا منه مكتوب ما هو هدف البحث. كل معلمة تكتب ما هو هدف البحث، طبعا التدريب العملي الواقعي. هذه النقطة. And I will say, what are your research questions? هل شكلت أسئلة البحث؟ What kind of data are you going to collect? ما نوع البيانات التي ستجمعينها؟ Then I ask them to think about the sample. Who are you collecting data from? Pupils? Parents? ثم يجب أن نفكر بعينة الدراسة، يعني ممن سأجمع البيانات، هل هي من الطلبة، من المدرسين، من المدراء، من وين؟ Then I ask them to think about validity and reliability in relation to the research. ثم أطلب من المدربين التفكير بما يسمى بصدق المعلومات أو الصدق والثبات. هذه مفاهيم إحصائية، صدق البحث وثباته، صدق البيانات وثباته. So we do an activity and it takes quite a long time to move to the next stage, but this is just to show you what I might do. طبعا هذه النشاطات تأخذ وقت طويل، ولكن أنا أعرضها عليكم بسرعة كمثال. So a very important issue to think about is making sure that this is a manageable research project. والمهم أن أتأكد كباحث بأن بحثي قابل للتنفيذ. So I am usually very strict with teachers. أكون دائما شديدة مع المدرسين. And I ask for a very clear time scale. وأطلب منهم تحديد وقت، يعني مسار زمني أو برنامج زمني لتنفيذ البحث. Because please don't get me wrong, this is not easy for teachers. لأن العملية ليست سهلة وليست سهلة على المعلمين أن يقوموا بمثل هذه الأبحاث في البداية. However, my experience is that when teachers have developed a project in their classrooms, they've really thought about collecting data, discussing it with their colleagues, discussing it with people in the university. It really makes a difference to how they move forward the work with their pupils. لذلك عندما أطلب من المعلمين القيام بمثل هذا المشروع، أطلب منهم التناقش ما بينهم، استشارة بعض الخبراء، استشارة بعض المدرسين في الجامعات وذوي الخبرة في هذا المجال حتى تسير عملية البحث، وذلك يعني لنقص الخبرة لديهم في البداية. But it has to fit in with the school routine. So sometimes I've had teachers who have planned to have interviews with parents, but it's the end of the school year and they can't then do it until the beginning of the next. So there are some practical issues about making this work for teachers. ولكن تنفيذ ذلك يجب أن يكون ملتزما مع نظام المدرسة والواقع الذي نعيش فيه. فمثلا قد أحتاج إلى مقابلة أولياء الأمور، واروح اختار اخر اسبوع في الدوام المدرسي واقول بدي اقابل كذا عدد من الامهات او الاباء، هذا امر غير عملي، يجب ان اكون واقعي وافكر في الوقت المناسب لاداء تنفيذ المهمه. There are also some very important ethical issues. So, for example, if as part of a project you want to observe other teachers in your school or in your district, which is often quite important, you need to negotiate permission from your own principal or permission from the relevant authorities. And all of this can take time as well, and you need to be clear about that. هناك مشكلة أساسية في إجراء مثل هذه البحوث، وهي مشكلة أخلاقية. فإذا كان بحثي يتطلب مثلا زيارة زميلاتي في المدرسة الأخرى، هذا يعني أن أحصل على إذن من مديري، وأحصل على إذن من المدراء المدرسة الأخرى، وأحصل على إذن من الناس المبحوثين، يعني الذين سأريد أن أراقبهم. فهذا كله يحتاج إلى وقت طويل، لذلك تخطيط البحث زمنيا أمر مهم جدا. So this is why really careful preparation and consultation at the beginning of some teacher research is important, so that you can plan how it will all work. ومن هنا تأتي أهمية التخطيط المسبق للبحث، كيف يسير
البحث وكيف ما هي خطوات تنفيذه بشكل دقيق حتى أكون عندي خطة واضحة في المستقبل وين في أي